Hi guys, welcome to my vlog. Today we are going to unbox and review the Xiaomi electronic power air pump. As you can see, pwede siya sa bicycle, motorbike, pwede siya sa car, and pwede rin siya pang air pump sa ball. As you can see, naka-sealed pa siya. So i-unbox na natin. Kukuha lang ako ng pang-open natin. Tapos pwede ka pumili ng modes. Pindutin lang to. Yan, motorcycle, bicycle, car, saka balls. So mention standard kung ano yung measurements supposedly. Yan. At may flashlight din siya pag gabi. At yan yung power indicator. Pag white means full charge. Pag orange means low bat na siya. Yan. Okay. So, ito may increase, decrease. Changing mode. Yan. Okay. So, now, pwede rin pala natin to i-power on just by unplugging the air hose. Yan. So, you can see. Lumabas na. Yan. So, okay. Let's try it. At 32 PSI. So, tanggalin yung cap like so. And then, iikutin lang natin siya paloob para mag-lock. So, set natin sa 32. And ang kagandahan nito, na-detect nga yung actual air pressure pag na fully seal mo siya dyan. Yan o, ayun na. Oh. 31 siya as of now. So, gagawin natin siya 32 PSI. Test natin. Yan.
So automatic na siya nag-stop. It means na-reach niya na yung desired PSI natin. Kaya lang parang sumabot siya ng 1 PSI, but it's okay. 33 from 32, okay na yan. That's it. Ganun lang kasimple. Yung napaka user friendly nitong Xiaomi na to. Tapos i-plug in to turn it off. Yun na. Plug out natin ulit para mag-power on. Ito yung flashlight niya. Yan. Yan. So meron siyang digital display. Small, portable siya. Kahit saan mo dalhin. Tapos meron multipurpose siya. Pwede siya kahit saan gamitin. And meron siyang autofill to preset pressure and stop. So ang rating ko dito out of 5 star is 4 star. Thanks for watching. Bye!